So good morning, all of you. Good morning, sir. Hello. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good Good morning. morning. Very good Good morning. morning. Very good morning. Just we will start with yesterday's our topic. Yesterday we all see dependence and independence. Na? We tried to cover that topic, dependence and independence. Akshay, okay, please rename yourself. Yes, sir. Okay, yes. Everyone, please. Akshay, okay. Oh, yes, yes. So we just, I think we are given the 3 examples for your homework. In that example, 1 example for independent and another 2 examples for dependent. I think that first example is independent and rather 2 examples are dependent. Am I right? Yes, sir. Okay. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Okay, everyone got this answer? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, very good, very good. So we just see the next part. Still, if you need doubt about this studies part. No, sir. Very good. Okay, okay. So we just start with our next part. What is the next part? Yes, anybody? What is the next part we will start? Pratik Yadav. Video, Pratik Yadav. Eigenvalue. Okay, Yadav Pratik, video band kara. Yadav Pratik. Okay, very good. So we just start with Prithviraj Babar. Are you there? Okay. Yes, sir. पृथ्वीराज बाबर हाँ सर. 2 डिव्हाइसनी कनेक्ट झाला का तुम्ही? हॅलो बाबर, पृथ्वीराज बाबर. हा, नेट चालू आहे की? एक काम कर, तुला चार्जिंग तिकडे कोपऱ्यातनं पर्यंत दाबावं लागेल. आपल्याला नेट चालू आहे. तू वायफाय कनेक्ट. जस्ट वेट वी आर बॅक. किधर केबल किधर? Okay. Sorry for disturbance. Okay. Okay, just a wait. Okay, so we start. So which next part? Eigenvalue and eigenvector. Eigenvalue. Eigenvalue and eigenvector. Okay. So lot of application of this eigenvalue and eigenvector. The first application is, suppose we are tune a frequency. We are tune a frequency. We are match frequency. आपला रेडिओ लावायचा असेल, FM लावायचा असेल, आपण फ्रिक्वेन्सी मॅच करतो. फ्रिक्वेन्सी मॅच करतो म्हणजे एक प्रकारची वेव्ह मॅच करतो. एक प्रकारची वेव्ह मॅच करतो म्हणजे काय? फ्रिक्वेन्सी मॅच करतो म्हणजे काय? वेव्ह मॅच करतो. वेव्ह मॅच करतो म्हणजे काय? इन टर्म्स ऑफ आयगन व्हॅल्यू and eigenvector match करतो. Okay, that is a eigenvalue application of this eigenvalue and eigenvector in application of eigenvalue and eigenvector in wave system. Okay, so the lot of application of this eigenvalue and eigenvector. We just start at the starting point of our topic, the starting point of our syllabus. We have discussed that what is the application of this matrices, where this
eigenvalue, eigenvector are used. Okay, where this eigenvalue, eigenvector are used. So we directly go to, without wasting our time, we directly go to what is exactly eigenvalue, eigenvector. First of all, we see the theory, and then we go to the example. Because as my point of view, theory is very important. Okay, everywhere मी तुम्हाला प्रत्येक जेव्हा टॉपिक स्टार्ट केला आहे जास्त करून थिअरी आधी सांगितलेली आहे आणि नंतर एक एक्झाम्पल, कारण थिअरी महत्वाची आहे आणि थिअरी नंतर एक्झाम्पल महत्व. तुम्ही ते ऑब्झर्व केलं असेल, दुसऱ्याच्या नोटबुक जर तुम्ही पाहिलं असेल दुसऱ्या डिव्हिजनच्या, तर एवढी थिअरी दिलेली नाहीये. आय थिंक सो दिली का तुम्हाला थिअरी? मी जेवढी थिअरी दिली तेवढी पाहिली का कोणी? हॅलो, No, sir. हा, थिअरी महत्वाची आहे माझ्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने. जर तुम्हाला थिअरी जर एकदम क्लिअर ॲक्युरेट आली तर पुढचं पण कळतं. ओके, सो वी स्टार्ट विथ द आयगेन व्हॅल्यू. सो राईट डाऊन, लेट A be a scalar, let A be a scalar matrix, then there exists a scalar lambda and a non-zero vector x, such that ax equal to lambda x, then this lambda is called eigenvalue, or it is also known as or characteristic value. It is also called as eigenvalue or characteristic value. Okay. Let A be a scalar matrix, then there exists a scalar lambda, a non-zero vector x, such that ax equal to lambda x, then lambda is called eigenvalue or characteristic value. A vector x means what is x here? Vector x means what is x is? Yes. Vector x means vector कशाला म्हणतो आपण? What is vector definition? We have see. What is vector definition? We have see. What is vector definition? We have see. Yes. Column matrix or row matrix? Row matrix or column matrix means Row matrix. very good, very good. Row matrix or column matrix means this x is also matrix. Means when you observe that this A is also matrix, this x is also matrix, and this x is also matrix. What about this lambda? Lambda is one type of scalar, that is a constant. Okay, that is a constant. So depending on this eigenvalue, we define the eigenvector. So if we are consider that ax equal to lambda x, then x is called eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda of matrix A, corresponding the eigenvalue of matrix A. Okay, so this is the eigenvalue, this is the eigenvector.
So we are consider here Ax equal to lambda x. So this lambda is called eigenvalue and this x is called eigenvector. Okay. So whatever may be eigenvector we have find, this is the correspondence of eigenvalue. Suppose we have find the different eigenvalue, we have find that n eigenvalue lambda 1, lambda 2, lambda 3, so on. So we have corresponding eigenvector we have find for lambda 1, we have find that x1, for lambda 2 we find x2, for lambda 3 we have find the x3. करस्पॉन्डिंग आयगन असं होणार नाही लॅम्डा 2 चा आयगन वेक्टर हा x1 असणार आहे लॅम्डा 1 चा आयगन वेक्टर हा x2 असणार आहे असं नाही करस्पॉन्डिंग आयगन व्हॅल्यू काढणार आहे ओके सो वी गॉट दॅट आयगन व्हॅल्यू आणि आयगन वेक्टर सो डोंट फॉर जास्त विचार करू नका डोंट बी थिंक दिस आयगन व्हॅल्यू आणि आयगन वेक्टर जस्ट अ डेफिनेशन ओके सो हाऊ वी फाइंड वी सी वन बाय वन सो ओके झाले सगळ्यांचं Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, so we have moved towards next part. So for that we have consider ax equal to lambda x. तर मला सांगा हा a पण काय आहे? So what is a here? A is also matrix. X is also vector. Or we know that it is also matrix. And we can write down x equal to ix. असं लिहू शकतो का आपण x equal to ix लिहू शकतो we multiply by the identity matrix we have got the again original matrix x कुठल्याही मॅट्रिक्स ने आयडेंटिटी मॅट्रिक्सला मल्टिप्लाय केलं तर तुमचा ओरिजिनल मॅट्रिक्स भेटतो x equal to ix. So for that we are note that this ax equal to minus lambda x equal to 0. So what is the common out ax equal to ax minus lambda, what do you written as x equal to I times x. So what is the common throughout the equation is x. So what is remaining a minus lambda I equal to 0. Now we can write on rewrite the equation a minus lambda I times x equal to 0. Okay. So what is this get? This is nothing but in terms of ax equal to b, na? In terms of ax equal to b. So what is the ax equal to b? B is what here? What is b here? 0. 0. Matrix. Which system this? 0. Which system this? Homogeneous. Homogeneous. Which is the homogeneous system. Homogeneous system. And it has which type of solution? It has Non-trivial. it has two type of solution. One is a trivial and second is a non-trivial. But possibility of this equation a minus lambda I times x, a minus lambda I times x, possibility of this equation, what is the possibility? 100% possibility ह्या equation ला कुठली येणार आहे? Trivial की non-trivial? Trivial. Non-trivial. Non-trivial. Why? Why Ritesh non-trivial? सर आपण ते मागत बघितलं ना लॅम्बडाची किंमत काढली ते इन्फायनाइट किंवा नॉन ट्रिव्हियल सोल्यूशन. Very good, very good. When the system containing any constant, that system always exists infinite number of solution or non-trivial solution. We see from non-homogeneous system to up to homogeneous system. प्रत्येक ठिकाणी जे लॅम्डा के म्यू ए काढायचं आहे तर प्रत्येक सिस्टमला काय व्हॅलिड आहे? Infinite number of solution. 99% it exists infinite number of solution. Okay, so it has non-trivial solution. Non-trivial solution only if मग कसं काय घेते तुमचं काय म्हटलं ऍप गुगल ऍप आहे गुगल मीट काय हा किरकल हा आपली कुठली मीट भारी आपण नंतर डिस्कस करू. गुगल मीट भारी का झूम भारी आहे का वेबएक्स आहे का सिस्को आहे का आणखीन कुठले वेबिनार आहे ते भारी आपण ते नंतर डिस्कस करू. ओके जस्ट सी आय नो दॅट वी आर व्हेरी बिझी आमच्याकडे पण थोडंफार लक्ष द्या. ओके इट हॅज नॉन ट्रिवियल सोल्युशन ओनली इफ येस
It has non-trivial solution only if. कुठली condition आहे non-trivial solution साठी? It has non-trivial solution only if. Yes, fastly. Determinant of A is equal to 0. Very good. 0. Very good. Determinant A is equal to 0. Okay, okay. R is Determinant smaller of than A. So what is determinant here? In this equation, determinant of A minus lambda I equal to 0. Or we say that rank of A equal to rank of AB, which is less than n. Rank of A equal to rank of AB, which is less than n. Then system exists non-trivial solution. The system exists non-trivial solution. Okay. So write on. So depending this, we are write on that one more another definition. That is a characteristic matrix of A. The matrix A minus lambda I, हा जो matrix आहे A minus lambda I is known as characteristic matrix of A. Is known as characteristic matrix of A. Okay. झालंय का लिहून? Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. Okay, okay. पुढे जायचंय का स्क्रीनशॉट घेतलाय तुम्ही? पुढे जायचंय का? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So next, we see that the next definition of this characteristic matrix we are defined. Next, characteristic polynomial of A. Very important. Characteristic polynomial of A. Characteristic polynomial म्हणजे काय? The determinant of that characteristic matrix. म्हणजे determinant of what? Determinant of A minus lambda I. So we are defined that in general A naught lambda raised to n plus A1 lambda raised to n minus 1 plus so on plus an is known as characteristic polynomial of A. Is known as characteristic polynomial of A. Determinant of A minus lambda I. Next, characteristic equation of A.
characteristic equation of A. The determinant of A minus lambda I is equal to 0 is known as the characteristic equation of matrix A, one of the same. And next, trace of A. What is the trace of A? What is the trace of A? What is the trace of A? What is the trace of any matrix? What is the trace of any matrix? Yes. Diagonal elements. Addition of diagonal elements. Sum of main diagonal element. Sum of main diagonal element, that is the A11 plus A22 plus A33 plus so on plus ANN. जर A matrix जर असा असेल A11 A12 so on A1n, continue in this way, continue in this way, AM1 AM2 so on AMN. मग ट्रेस म्हणजे काय? हा जो डायगोनल एलिमेंट आहे, हा डायगोनल एलिमेंटची ऍडिशन, दॅट इज अ ट्रेस ऑफ ए. ट्रेस ऑफ ए. झालंय का? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, now we just recap some topic. Now tell me, what is the Cramer's rule? What is the Cramer's rule? That rule already we have discussed in 12th standard. What is the Cramer's rule? Yes. X is equal to df, x is equal to dx upon d. Dx upon d. Very good, Ritesh Yadav. Yes. Very good. Anybody other? Dx. Y is equal to D. Okay, okay. Rahul, yes, Rahul.
Y is equal to dy upon d. y equal to dy upon d, z equal to dz upon z. बरोबर आहे. मग what is d? D means what? What is D? Yes, Ina? Determinant. Determinant. Which, Determinant. Determinant. okay, Determinant. which determinant? Yes? Which determinant? dy upon dx. नाही, हा D म्हणजे काय? जस्ट सिंगल D म्हणजे काय? X मधला D काय? मला सांगा. Determinant of given matrix. डिटरमिनंट ऑफ गिवन मॅट्रिक्स. आणि D म्हणजे काय? हा dx म्हणजे काय? ओके, हा D झाला का आला? चला, हा D का आला मला? D म्हणजे टोटल डिटरमिनंट येणार, सपोज जे का असेल ते. पण हा dx म्हणजे काय? हा dx म्हणजे काय? हे सौरभ, सौरभ, column Replacing x values of x by solutions of equations ओके and ओके finding determinant. ओके, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. चैतन्य, रोल नंबर 18, चैतन्य आहात का? चैतन्य, तुम्ही कधी लेक्चरला असतात, कधी दुसरीकडे अटेंड करतात, नेमकी काय म्हणजे एक्झॅक्टली काय चैतन्य? आहे की अटेंड, काल पण होतो की आज पण आहे. हॅलो चैतन्य, हॅलो, आवाज येतोय मला तुमच्यापर्यंत चैतन्य? येतोय. हा, मग तुम्ही कधी लेक्चरला असतात, कधी दुसऱ्या डिव्हिजन लेक्चर असतात, नेमकी काय म्हणजे? नाही सर, काल करायला लागलो सर, एफ डिव्हिजनच करतो आता. आता एक डिव्हिजन नाही, नाही, तेच ते कालपासून करायला लागला ते मला माहिती आहे, म्हणून तुम्हाला विचारलं ना मी. हा, त्याच्या आधी तुम्ही मला वाटतं आय थिंक दुसऱ्या डिव्हिजनला होता ना? डिव्हिजन नव्हतं सर मला हा, कोणते एक काम करा, आता इथून पुढे मिस करू नका. लेक्चर जे मागचं झालेलं आहे ते बऱ्यापैकी कव्हर करायचा प्रयत्न करा. हा, नोटबुक लिहिले मी, थोडं फक्त राहिलं. ओके, नाही प्रॉब्लेम नाही काही, फक्त कव्हर करायचा प्रयत्न करा. हा, आणि काय अडचण आली तर मला तसं फोन करा. सो क्रॅमर रूल, वी सी द क्रॅमर रूल ऑफ माय पॉइंट ऑफ व्ह्यू. हा, पण तुम्ही जो शिकलाय तेच आहे, फक्त आपल्याला ऍज अ लिनियर सिस्टीम मध्ये कसं करायचं ते पाहायचं. सो क्रॅमर रूल साठी दोन इम्पॉर्टंट गोष्टी आहेत. पहिलं इम्पॉर्टंट नोट, replacing first column by equation. Yes, okay, no problem. Okay, yes Prajwal, no problem. Very important note, first note, it is used only for grammar language. It is useful or apply only for, it is apply only for, it is apply only for homogeneous system. नॉन होमोजेनियस साठी यूज होत नाहीये. इट इज अप्लाय ओनली फॉर होमोजेनियस सिस्टीम. सेकंड नोट, इट इज अप्लाय फॉर टू डिफरंट इक्वेशन. सगळ्यात इम्पॉर्टंट पॉइंट, हा तुम्ही विसरणार आहेत, हा मी स्टार करतो. इट इज अप्लाय ओनली फॉर टू डिफरंट इक्वेशन. सेम इक्वेशन साठी अप्लाय होत नाही, टू डिफरंट. आणि सेम इक्वेशन साठी जर अप्लाय केलं, तुमची एक्स ची व्हॅल्यू काय येईल रे, वाय ची व्हॅल्यू काय येईल आणि झेड ची व्हॅल्यू काय येईल. सेम इक्वेशन साठी जर तुम्ही अप्लाय केलं, व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ एक्स, व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ एक्स वी गॉट, व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ एक्स वी गॉट. Yes, Saurabh, what is value of x got? 0. 0. Okay, very good. Goldway, what is value of x we got? Goldway, rule number 5. Yes, sir. 0. 0. So what is value of x we got? 0. Y we got 0. Z we got 0. It is apply only for two different equation. हे मनातच फिक्स करायचं. Apply for only two different equation. Apply for only for two different equation. Now we see the Cramer rule. म्हणजे लक्षात ठेवायचं, जर तुमच्या
सगळ्या व्हॅल्यू x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0 आल्या, सगळ्या व्हॅल्यू एक नाही बरं का, सगळ्या व्हॅल्यू जर 0 आल्या, एक जर व्हॅल्यू नॉन झिरो आली, 0 आली तर काय फरक पडत नाही, सगळ्या व्हॅल्यू जर 0 आल्या तर काहीतरी आपलं चुकलं म्हणून समजायचं. ओके, सो वी आर कन्सिडर आवर रूल. सो consider yes, consider two equation a1x plus b1y plus c1z equal to 0. Second, a2x plus b2y plus c2z equal to 0. वाटल्यास या ठिकाणी मी लिहितो two different equation. Okay, two different equation. So here we write down here. So by using Cramer rule, side by side लिहून घेता ना तुम्ही, by using Cramer rule, x divided by y divided by and z divided by. So तुम्ही x equal to dx by d लिहितात किंवा काही जण डेल्टा x by डेल्टा असं लिहिलं असेल, dx by d किंवा डेल्टा x by डेल्टा असं काही नोटेशन यूज केलं असेल तुम्ही. हा जो डेल्टा आहे मी त्या ठिकाणी लिहिणार नाहीये, काय लिहिणार आहे, हा जो dx आहे त्याला इकडे लिहून काढतो, म्हणजे x इज इक्वल टू dx. dx म्हणजेच काय, डिटर्मिनंट ना, y चा डिटर्मिनंट आणि z चा डिटर्मिनंट. मग x चा डिटर्मिनंट घ्यायचा म्हणजे x चा जो व्हेरिएबल आहे ते कट करायचा, राहिला कुठला, y आणि z, त्याचे कोएफिशियंट टाकायचे. मग पहिल्याच्या डिटर्मिनंट मध्ये काय b1 c1 b2 c2. दुसऱ्या व्हेरिएबल मध्ये काय येणार, a1 c1 a2 c2. आणि तिसऱ्या व्हेरिएबल मध्ये काय येणार, a1 b1 a2 b2. Clear? And one more change is there. We add here middle term is minus sign. Middle term is minus sign. Clear? Everyone clear this grammar rule? Yes, sir. Please reply. Huh? Yes, sir. Okay, very good. आदित्य घोडके लेट का जॉईन झाला, आदित्य घोडके 29 नंबर, तुमचा absent येस सर. तुमचं absent पडले, absent टाकलेले आहे, तुम्ही 36 मिनिटं लेट आलाय. मी लेट आलो. म्हणजे असं काय आहे का फक्त शेवटी अटेंडन्स लावण्यापुरते तुम्ही यायचं, असं काय आहे का आदित्य, तसं सांगा असलं तर तसं काय प्रॉब्लेम नाहीये, मी अटेंडन्स लावतो. माझ्या लेक्चरला अटेंडन्स महत्वाची नाही माहितीये, बरोबर ना सर लेट झालं थोडं. नाही, असून दे, 36 मिनिटं लेट आहात आपण, त्यात काय प्रॉब्लेम नाही, आपलं लेक्चर अख्खं गेलंय. नाही मी सर 11 वाजून 15 झालं जॉईन, 15 मिनिट लेट झालं. मित्रा, मला इथे काय होतंय, कोण आलंय कोण गेलंय हे लगेच कळतंय, तुम्हाला पण माहिती कसं कळतंय. ओके, सिस्टीम लावलेली आहे, एक कोणी जरी गेला बाहेर ते पण कळतं लगेच. ओके, आणि वाटलं त्याचा प्रूफ दाखवायचा असेल तर उद्या नाही, पुढच्या लेक्चरला तुम्हाला मी एक एक्सेल शीट शेअर करतो. एक्सेल शीट अशी असेल की झूमच आपल्याला देतोय की कुठला विद्यार्थी किती मिनिटं आतमध्ये राहिला आणि किती मिनिटं बाहेर गेलाय, हे तुम्हाला लगेच कळेल. असून द्या, असं करू नका आदित्य, इम्पॉर्टंट टॉपिक असतं मिस करू नका. सो दिस इज अ क्रॅमर्स रूल, वी आर यूज ओनली फॉर टू डिफरंट इक्वेशन. झालंय सगळ्यांचं लिहून? ओके, just take the screenshot otherwise. Okay. सर Yes, Chaitanya. मध्ये ते -y नाही ना, नुसतं y आहे ना. minus y, just change minus y. Why you take minus sign, we discuss, huh? Because we have find the determinant, and determinant we have take the minus term ना, middle term ला minus घेतो ना आपण. तुम्ही तसं जरी सॉल्व्ह केलं ना, असं जरी सॉल्व्ह केलं, your answer will be same, minus sign. Your y is always in terms of minus. ओके, तसं जरी सॉल्व्ह केलं, x इक्वल टू डेल्टा x बाय डेल्टा, तर ती मेथड थोडीशी मोठी आहे, त्याच्यामुळे मी शॉर्टकट घेतली, बाकी काय नाही. आलं लक्षात? Yes, sir. x divided by this minus y, huh? Okay. Now next we discuss, we are take that two different equation example. We are just take that one example. 3x plus 4y plus 5z is equal to 0. X plus 2y plus 3z is equal to 0. So by Cramer rule, पहिल्यांदा आधी चेक करा दोन डिफरंट इक्वेशन आहे का, हे दोन डिफरंट इक्वेशन, yes 3 4 5
काही कॉमन असेल तर आधी ते कट करायचा प्रयत्न करा. सपोज या ठिकाणी असं असेल 2 4 6 असेल, त्यातून काय कॉमन निघेल रे? त्यातून काय कॉमन निघेल? 2 कॉमन निघेल, त्याला कॅन्सल करायचं. ते आधी करायचं, त्याच्यावरून तुमचं 2 डिफरंट इक्वेशन तुम्हाला भेटतील. ओके, सो बाय क्रॅमर रूल. क्रॅमर रूल काय सांगतो? एक्स डिवाइडेड बाय काय? एक्स डिवाइडेड बाय एक्सचं कोएफिशियंट सोडून राहिलेले 4 5 2 3, नंतर मायनस वाय डिवाइडेड बाय 3 5 1 3 and z divided by, what is z divided by? 3 4 1 2. Just we have simplified x divided by, what is the determinant of this first matrix? 4 divided by 3, 4 3 किती? 2. 12 minus 2 येते 10 minus y divided by किती? 9 minus 3 येते 9 minus 3 sorry 9 minus 9 minus 5, and here z divided by 6 minus 6 minus 4, 4. So what is the value of x we got? 2 minus y we got minus 4, z divided 2. 2. So what you get, this implies x equal to 2, y equal to minus 4 and z equal to 2. Okay. So प्रत्येकाने रिकनेक्ट व्हा परत एकदा बरं का, परत एकदा रिकनेक्ट व्हा. दिस इज द व्हॅल्यू. जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट फास्टली.